Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and good morning everyone. Hi. Hello. Welcome back to our English class with your English teacher Miss Muti. Selamat datang kembali di kelas bahasa Inggris bersama Miss Muti. How are you today? Apa kabar hari ini? I hope you are doing good, you are fine. Jadi Miss berharap dimanapun anandaku yang soleh dan soleha berada selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okay, so for today we are going to continue our English online class. Jadi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran online bahasa Inggris kita. Tapi sebelum itu, don't forget to like, share, and subscribe this video. And for today, we are going to learn how to read in English. Jadi untuk hari ini kita akan belajar bagaimana cara membaca teks dalam bahasa Inggris. Jadi silakan anandaku menyimak, karena misalkan memberikan contoh bagaimana membaca teks tersebut sebanyak 3 kali, lalu Miss akan mencoba untuk menerjemahkan atau memperdengarkan atau memberitahu makna dari teks yang akan dibaca nanti. Jadi silakan anandaku mendengarkan teks yang akan Miss bacakan sebanyak 3 kali. Karena untuk tugas hari ini ananda akan merekam suaranya membacakan teks yang akan dicontohkan sama Miss nanti, oke? Langsung saja kita mulai ya. Oke, jadi untuk teks yang akan kita pelajari hari ini, belajar membaca teks morning activities. Jadi hari ini kita akan belajar membaca teks bahasa Inggris dengan berjudulkan morning activities. Jadi silakan anandaku mendengarkan karena Miss akan mengulang sebanyak 3 kali, oke? Jadi langsung saja kita mulai ya. Morning activities. My mother wakes up early in the morning. She wakes up at 5 o'clock. My father wakes up 30 minutes later. He wakes up at 5:30. My father helps my mother prepare things. My sister and I wake up at 6 o'clock. My sister takes a bath first. We all have breakfast at 6:30. My father drives us to school at 6:45. We arrive at school at 7 o'clock. He then goes to his office. He arrives at his office at 7:30. After we leave home, my mother goes to market. She goes at 7:15. She finishes shopping at 9:30. She arrives at home at 9 o'clock. She then cooks a meal at 9:30. We have lunch at 1 o'clock. Oke, Miss ulangi 2 kali lagi. Morning activities. My mother wakes up early in the morning. She wakes up at 5 o'clock. My father wakes up 30 minutes later. He wakes up at 5:30. My father helps my mother prepare things. My sister and I wake up at 6 o'clock. My sister takes a bath first. We all have breakfast at 6:30. My father drives us to school at 6:45. We arrive at school at 7 o'clock. He then goes to his office. He arrives at his office at 7:30. After we leave home, my mother goes to market. She goes at 7:15. She finishes shopping at 9:30. She arrives at home at 9 o'clock. She then cooks a meal at 9:30. We have lunch at 1 o'clock. Oke, one more time, sekali lagi ya Miss ulangi. Morning activities. My mother wakes up early in the morning. She wakes up at 5 o'clock. My father wakes up 30 minutes later. He wakes up at 5:30. My father helps my mother prepare things. My sister and I wake up at 6 o'clock. My sister takes a bath first.
We all have breakfast at 6:30. My father drives us to school at 6:45. We arrive at school at 7 o'clock. He then goes to his office. He arrives at his office at 7:30. After we leave home, my mother goes to market. She goes at 7:15. She finishes shopping at 9:30. She arrives at home at 9 o'clock. She then cooks a meal at 9:30. We have lunch at 1 o'clock. Oke, jadi demikianlah itu tadi teks bahasa Inggris yang akan Anandaku bacakan hari ini untuk Miss ambil nilai membacanya, oke? Jadi Miss akan terjemahkan bacaannya sehingga Ananda mengerti apa yang akan dibacakan nanti. Jadi morning activities atau kegiatan aktivitas pagi. My mother wakes up early in the morning. Jadi ibuku bangun lebih awal atau ibuku bangun cepat di pagi hari. She wakes up at 5 o'clock. Jadi ibuku bangun pada jam 5 pagi. My father wakes up 30 minutes later. Jadi ayahku bangun 30 menit kemudian. He wakes up at 5:30. Jadi dia bangun, ayahku bangun 30 menit lewat jam 5. My father helps my mother prepare things. Ayahku membantu ibuku menyiapkan keperluan. My sister and I wake up at 6 o'clock. Jadi saudara perempuanku dan saya bangun pada pukul 6 pagi. My sister takes a bath first. Jadi saudara perempuanku mandi duluan. We all have breakfast at 6:30. Jadi kami semua sarapan pagi pada pukul 6:30 atau setengah jam lewat jam 6. Oke, 30 menit lewat jam 6. My father drive us to school at 6:45. Jadi ayahku mengantar kami ke sekolah pada pukul 15 menit menuju jam 7. We arrive at school at 7 o'clock. Jadi kami tiba di sekolah pada pukul 7. He then goes to his office. Jadi ayahku kemudian berangkat ke kantornya. He arrives at his office at 7:30. Jadi ayahku tiba di kantornya pada pukul 7:30 atau 30 menit lewat jam 7. After we leave home, setelah kami meninggalkan rumah, my mother goes to market. Jadi ibuku pergi ke pasar. She goes at 7:15. Jadi ibuku pergi ke pasar pada pukul 7:30 atau 30 menit lewat jam 7. She finishes shopping at 9:30. Jadi ibuku selesai shopping atau belanja pada pukul jam 8:30. Oke, maaf ya, di sini 8:30. Di sini mestinya ya, bukan naik. Jadi di sini E-I-G-H-T. She arrives at home at 9 o'clock. Jadi dia tiba di rumah pada pukul 9 pagi. She then cooks a meal at 9:30. Jadi kemudian ibuku memasak makanan pada pukul 9:30 atau 30 menit lewat jam 9. We have lunch at 1 o'clock. Jadi kita makan siang pada pukul 1. Oke? Jadi untuk yang ini ada yang miss sedikit ubah ya. Di sini bukan N tapi E. Oke? 8:30. Oke, jadi silahkan Anandaku untuk hari ini silahkan dituliskan dulu teksnya dari awal sampai akhir. Dituliskan dulu teksnya dari awal sampai akhir. Setelah itu, setelah menuliskan teksnya, silahkan direkam suaranya membacakan teks yang sudah dituliskan. Oke? Jadi hal yang pertama dilakukan adalah menuliskan semua teksnya dari awal, dari judulnya sampai akhir. Setelah itu direkam suaranya membacakan teksnya, lalu dikirimkan ke WA pribadinya Miss Muti dengan mencantumkan nama lengkap Ananda dan kelasnya dari mana. Oke, jadi pada saat mengirimkan tugas jangan lupa
dicantumkan nama lengkap dan kelasnya dari mana. Oke? So I think that's all for today. Thank you very much for your nice attention and participation in this online classroom, and I'll see you on the next meeting in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and have a good day everyone. Bye bye.